ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತ್ ರಾಜ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 2. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಬೇಸಿಕ್ ಸಮ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್, ಜನರಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಅಂಡ್ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಡ್ಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ IT. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದನ್ನ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಐಟಮ್ಸ್ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಮೀನ್ ವೈಲ್ in process of converting capital asset into not capital asset ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ನ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ which is convertible into non-capital asset. So ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇಂಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ್ಯಾಪ್ ತರಬೇಕು, ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇಂಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇಂಟು firm or contributing for the firm or association of person as a capital. Next, compulsory acquisition of capital asset, sale of debentures, transfer of depreciable asset, forfeited of advance money, transfer of self-generated assets, transfer of bonus shares and capital gains in case of non-resident. So these are the items which comes under special category. So idra mele ನಾವು ಈಚ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಸಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 3 ಅಂತ ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 3 ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 3, 4, 5. ಸೊ ದೀಸ್ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ PDF ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 3, ದಟ್ ಇಸ್ a building has been acquired by Mr. Rama on 1/6/1980 for rupees 1 lakh. The assessee converts the building into stock in trade, offers property dealing business on 1/6/2002. When the fair market value of the building is 10 lakhs, the stock in trade is sold by the assessee on 1/1/2019 of rupees 15 lakh, whereas fair market value as on 1/4/2001 was rupees 1,80,000. Compute is capital gain which is taxable for the assessment year 2019-20. So in problem 3 ಏನಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. So problem 3 which is any capital asset which is converted into stock in trade. So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So format will be previous year, assessment year, assessee name, asset, type of asset, period of holding, calculation of taxable. We don't know whether it is a long term or short term, so we can the empty bittidini. So we have to fill that after knowing the period of holding. So it is a capital gains, particulars, 2 amount columns, sales consideration less transfer expenses, net sales consideration will be occurring. So from that we have to deduct less cost of acquisition. So the index cost, whether it is a short term or long term and goodilla. So short term ittu andre it is cost of acquisition, long term bantu andre it is index cost of acquisition. So formula apply ಮಾಡ್ತೀವಿ. Next, less cost of improvement. So after deducting both the items we will get the gross short term or long term capital assets and less exemptions as per the short term or long term capital gains, and after that finally we are going to derive the taxable short term or long term capital gain. Okay, ಇದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, a building has been acquired by Mr. Rama. So here for the previous year 18-19, assessment year 19-20,
as always it is same. So assessee name ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ Mr. Rama. Mr. Rama. So which kind of asset is selling? The asset is sold by him as building. So ಇಲ್ಲಿ building ನಾನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So building is the asset. So building ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is a immovable property. It is not used as a business purpose. It is a immovable property. Any immovable property is treated as special category of asset. It is a special category of asset. From the period of holding 1/6/1980 to 1/6/2002, that is more than 24 months. So anything which is more than is treated as long term capital gains. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು calculation of taxable long term capital gains ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. From that particulars amount the sale consideration, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ ಆನ್ 1/6/2002 ಆಸ್ ಆನ್ 1/6/2002 ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವಾಗ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ ಆನ್ 1/6/2002 as a sale consideration, that is rupees 10 lakhs. Next, there is no transfer expenses, so it is nil. So same 10 lakhs is brought down as a net sales consideration, where from that we are going to deduct cost of acquisition, but as it is long term we are going to add index to that. So we are going to deduct index cost of acquisition. So index cost of acquisition will be calculated with the formula as it is purchased before 1/4/2001. So we are going to give the formula as actual cost of fair market value as on 1/4/2001, whichever is higher, that is 1 lakh is the actual cost given in the sum, or fair market value as on 1/4/2001 is 1,80,000. So whichever is higher is treated as cost of acquisition. So 1,80,000 is the higher than 1 lakh, so it is treated as cost of acquisition divided by CII purchase. So your CII purchase is purchase date. We have to check the index cost. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ 1/4/2001 ಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಇಯರ್. ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ 2001 to 2002. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 100 and into CII sold year. ಸೊ ಯಾವ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ ಇಯರ್ CII ತಗೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು 2002. ಸೊ 2002 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ 2002 to 2003 ಇಯರ್ ನಮ್ಗೆ ಬಿಗಿನ್ ಆಗೋದು 1/4. ಸೊ 6 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ 1/4 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 2002 to 2003. So from 2002 to 2003 it is 105. So for this amount you should refer the CII table. Okay, next. So after solving this, 1,80,000 divided by 100 into 105 is 1,89,000. So next, less cost of improvement. There is no cost of improvement given in the sum. So directly we are going to take it out in the outer column. That is 1,89,000 in the brackets. Once it is deducted from the 10 lakhs, we are going to get the gross long-term capital gains. That is 8,11,000. Next, less exemption. There is no exemption, so nil. Again, we are going to carry forward the same as taxable long-term capital gain. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ again the building which is converted into stock in trade is sold. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಸೇಲ್ ಆದಾಗ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಇನ್ಕಮ್. ಏನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತದೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋದೇನು, ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತದೆ ಅದೆಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್
ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ let us go to problem 4. That is again capital asset which is converted into stock in trade. So previous year will be 2018-19, assessment year will be 2019-20, assessee, asset, type of asset, period of holding, and format table of capital gains. Miss Jaya purchased jewelry on 1/1/1972 for 2 lakhs, whereas fair market value as on 1/4/2001 was 3 lakh. Miss Jaya starts a jewelry business and brings jewelry as stock in trade in the jewelry business on 1/1/2004. When the fair market value of the jewelry is 15 lakh, the jewelry is sold on 31/12/2018 for rupees 18 lakh. Computer capital gain and business profit taxable for the previous year 2018-19. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ as well as ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಫೇಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ or profession, income from house property, income from capital gains, income from other source. So ಈ ಟೋಟಲ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Miss Jaya is the assessee. Miss Jaya is the assessee, whereas she purchased some jewelry on 1/1/1972. So jewelry is a asset. Which type of asset? It is a other asset. So any other asset is treated for 36 months. So more than or less than ಅಂತ ನೋಡಕ್ಕೆ period of holding date ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So purchased on 1/1/1972 and fair market value as on 1/1/2001 will be considerable year. So Miss Jaya starts a jewelry business and bring jewelry as stock in trade in the jewelry business on 1/1/2004. So 1/1/1972 to it is more than 36 months. So it is long term capital gains. So calculation of taxable long term capital gains, whereas particulars amount. So sale consideration. So sale consideration in really she converted it on 1/1/2004 when the fair market value of jewelry is 15 lakh. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲು ಆ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ ಆನ್ 1/4/2001, ಸಾರಿ 1/4/2004. ಓಕೆ, ಸೊ 1/4/2004 ಪ್ರಕಾರ ಸೇಲ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ 15 lakhs. So there is no transferable expenses. So it is again net sales consideration will be 15 lakhs. Out of that we are going to deduct index, because it is long term capital gain. We are going to deduct index cost of acquisition. So what is the formula again? So it is purchased before 2001. So formula will be cost of acquisition or fair market value as before 2001, whichever is higher. So in the actual cost ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? It is 2 lakhs, or fair market value as on 1/4/2001 is 3 lakhs. So whichever is higher is 3 lakh. So 3 lakh divided by purchase CII. So as it is purchased before the 2001 index table. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು base year always 100 ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. So into CII sold year. So sold ಯಾವಾಗ ಸೇಲ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ? In 2004. So if you refer induction table, so ನಿಮಗೆ 109 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ 3 lakh divided by 100 into 109 ಮಾಡಿದ್ರೆ you are getting 3,27,000. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೊ ನಿಲ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಈಚೆ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3,27,000 show in bracket. So when we go into deduct that amount, so we will get the 11,73,000. So gross long term capital gain will be 11,73,000. From that we have to deduct some exemptions. So some have exemptions kotila nil. So final calculation of taxable long term capital gain will be 11,73,000. This is one part. Second part ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? Calculation of total income. We can call it as total income. So calculation of total income of Miss Jaya. So there are 5 heads. One is income from salary, income from house property, income from business or profession, capital gains and other source. So ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ income from salary and house property ಇಂದ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಏನಿದೆ?
there is a asset which is called as stock in trade. Stock in trade ಅನ್ನೋ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಅಗೇನ್ ಅವರು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು 15 lakh ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 18 lakhs. ಸೊ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋದು 18 lakhs. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ 15 lakhs which is purchased. ಸೊ 18 lakhs ನನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3 lakh as a profit. 18 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 15 lakhs ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 18 lakhs ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ 3 lakhs will be my profit. Next, income from capital gains. So income from capital gains 11,73,000 ಬಂದಿದೆ. So 11,73,000. So ಎರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we are going to get 14,73,000. This final amount is called as taxable total income or business income. Okay, so ಇದು ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಮ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 3 and 4 ಆಯ್ತು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 5 ನ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 6 ಇಂದ ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಸಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.